হ্যালো এভরিবডি, আমি নাফিস আবার আপনাদের মধ্যে চলে আসছি। আজকে আমরা ডেটা ফ্রেম নিয়ে কাজ করব। ডেটা ফ্রেম ডিফারেন্ট ওয়েজে ক্রিয়েট করা যায় ইন পাইথন প্যান্ডাস, অ্যান্ড আমরা ওগুলো জাস্ট দেখবো যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ওয়েজ উই ক্যান ক্রিয়েট ডেটা ফ্রেমস ফ্রম। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে প্যান্ডাস। সো ইম্পোর্ট pandas as pd, import numpy as np, then run it. Okay, and then এই স্টার অ্যাস্ট্রিক মার্ক হইলো যে এটা এখনো রান করতেছে। ওকে, সো লেটস নেক্সট আমাদেরকে there are different ways as I mentioned. So first let's define the data is equals to empty bracket first. Okay, so আমাদের কোনো ডেটা নেই, জাস্ট একটা empty bracket, and df which is data frame. আমরা সাধারণত ডেটা ফ্রেমকে df বলে থাকি, এটা কমন, অনেকটা কমন। সো pd dot data frame and then আমাদের data, sorry হয়ে আছে data. সো এই data frame এই ফাংশনটা ডেটাকে কনভার্ট করে একটা ডেটা ফ্রেম করবে। ওকে, সো আমরা দেখলাম এটা রান করলো, there is no error. So let's see what is we have in data frame. So this is empty, so there is no value exist in data frame. Okay, so আমরা আরেকটা কাজও করতে পারি, আমরা একটু প্রিন্ট করতে পারি df কে, just to see what it shows. So it says like empty data frame, column is empty, blank, index is also blank, because eventually we didn't have any data, so it didn't show. Okay, so now let's have some data in. Okay, so for example a is equals to a list call করতেছি 10 20 30 40 50. Okay, and then df is equals to pd tab pd.tab and data frame, then convert it, and then df just to show the data frame. Okay, so you see now we have values 10 20 30 40 50, and this is a data frame. And what you can do is also rename the column. Right now the column is showing as 0, but we can name it as LUMNS. Columns is for example cap c. Okay, c1, let's say. Run it. Okay, এখানে একটা প্যারান্থেসিস ব্র্যাকেট হবে। সো ওকে, সো আপনারা দেখতেছেন যে এখন c1 কলাম নেমটা আমরা চলে আসছে। ওকে, সো নাও আমাদের এখানে একটা লিস্ট আছে। সো হাউ অ্যাবাউট ইফ উই হ্যাভ টু লিস্ট, and how can we convert that into data frame? So a equals to that, and then let's say like b is we are creating another list which is like consists of 100 200 300 400 500, and then a comma b comma columns. Okay, এখানে আমরা যেহেতু দুইটা লিস্টকে একসাথে একটা ডেটা ফ্রেম অবজেক্ট কনভার্ট করবো, সো আমাদেরকে এখানে একটা জিপ ফাংশন ইউজ করতে হবে। সো এ জিপ ভি, সো দুইটাকে কম্বাইন করবে কলাম ওয়াইজ, অ্যান্ড দেন ইট উইল কনভার্ট দ্য লিস্ট ইনটু ডেটা ফ্রেম। অ্যান্ড যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা লিস্ট আছে, আমাদের আরেকটা কলামের নাম আমরা দিতে পারি C2, and then see what's the value df. Okay, আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে এখানে দুইটা লিস্ট ছিল a and b. সো a and b কে আমরা ডেটা ফ্রেমে কেমনে কনভার্ট করতে পারবো? সো আমাদেরকে জাস্ট জিপ ফাংশনটা ইউজ করতে হবে, এবং দেন কলামটা নেম আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু ইন্ডেক্স গুলো রিনেম করতে পারি। ফর এক্সাম্পল ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়ালস টু r1, then r2, then r3, then r4, then r5. আমাদের কিছু মিসিং আছে এখানে, এই যে quotation mark. Okay, now it looks good. Let's run it. There is an error. Our index is okay. So like column, we also have to use bracket here. Okay, so আমরা এখানে bracket use করব। Okay, let's run it, and you see we have renamed the indices here. Okay, so এটা একটা টেকনিক ছিল আমাদের ডেটা ফ্রেম ক্রিয়েট করার।
Now we can create data frame from dictionary as well. So for example, let's say we have some data from a dictionary. Dictionary is equals to আমাদের curly bracket দিয়ে ডিকশনারি কল করতে হবে। সো ফর এক্সাম্পল আমরা দিলাম যে কোনো, আমরা বলতেছি যে ডিকশনারিতে নেম দিলাম, NAME নেম, আমাদের ডিফারেন্ট নেম হইতে পারে। সো সে নাফিস, দেন দীপু, কোটেশন and then ওকে, এটা আমাদের নেম এবং আমরা দিলাম এজ ইজ 10, 20, 30, ওকে। এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমাদের এই যে ডিকশনারি দুইটা কি, নেম এবং এজ, আমরা একটা নিচে একটা লিখলে এটা মানে জাস্ট কনভেনশন ওয়াইজ দেখতে ভালো লাগবে, প্লাস আপনার কোনো ভুল থাকলে আমরা ওইটা ইজিলি ক্লিয়ার করতে পারবো। ওকে, সো ডিকশনারিটাকে রান করলাম, দেয়ার ইজ নো এরর, দেন জাস্ট লেটস সে কপি দিস থিং, কপি না করলে হবে, লেটস সে tf is equals to pd data frame, then dictionary, and then just to display write down df. Okay, so আপনারা দেখতেছেন যে নেম এবং এজ এই দুইটা কি কলাম হিসাবে, কলামের নাম, ওকে, এবং ভিতরে নাম আছে এবং এইজ। ওকে, আমরা ইচ্ছা করলে কিন্তু একটা ভেরিয়েবল অ্যাড করে দিতে পারি। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট? সো এটা কি অ্যাড করলাম ডিকশনারিতে, যেটা হলো যে স্কুল। ওকে, আমরা মানে এই পার্সনগুলো স্কুলে যায় কিনা সেই ইনফরমেশনটা থাকবে এখানে, বুলিয়ান ইনফরমেশন। সো ট্রু, ফলস, ফলস। ওকে, সো স্কুলের একটা নতুন ইনফরমেশন, বুলিয়ান ইনফরমেশন অ্যাড করলাম এবং লেটস রান ইট এগেইন। এখানে আমি কমা দিই নাই, সো কমা দিলাম। ওকে, সো আপনারা দেখতেছেন যে আমরা মানে কলাম ইচ্ছা করলে আরো কলাম ক্রিয়েট করে অ্যাড করতে পারবো। নাও দিস ইজ another method. ওকে, ডেটা ফ্রেমস, ইট ইজ লিস্ট অফ লিস্ট থেকে কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় সেটা দেখবো এখন। ডেটা ইজ ইকুয়ালস টু লিস্ট অফ লিস্ট নাফিস এবং 10, জাস্ট আগের এক্সাম্পলটা, বাট এটা লিস্ট এবং লিস্টের ভিতরে আরো কিছু লিস্ট থাকবে। এরকম একটা ফরম্যাট থেকে আমরা কিভাবে ডেটা ফ্রেম ক্রিয়েট করব। ওকে, সো Tipu is 20, then we have is 30. ওকে, সো এটা হলো লিস্ট অফ লিস্ট, এন্ড এখান থেকে আমরা df is equals to pd dot data frame data, then show the data. এখানে একটা স্ট্রিং ভ্যালু বাট কোটেশন মার্ক নাই, সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাকে একটা এরর মেসেজ দেখাইছে। সো লেটস কারেক্ট দ্যাট। সি আপনারা লিস্ট অফ লিস্ট থেকেও ডেটা ফ্রেম ক্রিয়েট করা যায় এবং আপনারা অ্যাকর্ডিংলি কলাম এবং ইন্ডেক্স আপনাকে দেখাচ্ছি কেমন রিনেম করা যায়।